Today our topic is Fraunhofer diffraction at two slits. Due to two slits అనొచ్చు, at two slits అనొచ్చు, లేదా at double slit అని కూడా అనొచ్చు. అది మీ చాయిస్ అనమాట. ఎట్లా అయినా ఒకటే. Fraunhofer diffraction due to two slits. Yesterday we discussed about Fraunhofer diffraction at single slit. లాస్ట్ క్లాస్లో సింగిల్ స్లిట్ డిస్కస్ చేసాం మనం. ఇప్పుడు వచ్చి ఫ్రాన్హాఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు టూ స్లిట్స్ అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే కన్సిడర్ టూ స్లిట్స్ S1 అండ్ S2. టూ స్లిట్స్ కన్సిడర్ చేయండి. దిస్ ఈస్ S1, దిస్ ఈస్ S2. ద స్లిట్ విడ్త్, ఈచ్ స్లిట్ విడ్త్ ఈజ్ AB, ఇక్కడ AB, దిస్ ఈస్ CD. యాక్చువల్లీ ద ఈచ్ స్లిట్ విడ్త్ ఈజ్ స్మాల్ e. And the distance between means the ruler between two slits are small d. Generally this is first slit, this is the gap between two slits, this is second slit. The width of the each slit is small e, small e, and the ruler between two slits is d. So ఇప్పుడు మనం distance between two slits find out చేయాలనుకోండి, the midpoint of the first slit to midpoint of the second slit. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, midpoint of first slit ఎంత అవుతుందంటే E/2 plus the ruler between two slits small d plus the midpoint of second slit, that is E/2. So E/2 plus E/2 gives E, therefore the resultant is E plus D. So ఇది the distance between two slits. Two slits కనుక ఉంటే, two successive slits ఉంటే కనుక, that is E plus D. Now S1, S2 are two slits. ఇక్కడ S అని ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ సోర్స్ అన్నమాట. ద సోర్స్ ఆఫ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఇది. నెక్స్ట్ S, మోనోక్రోమాటిక్ లైట్, monochromatic light. Then E, which is equals to width of each slit, width of each slit. Then E plus D is equal to distance between two slits. నోట్ చేసుకోవాలి ఇది నేను చెప్పినప్పుడు. E plus D, ఆర్ దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉందమ్మా, దట్ ఈస్ గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్. another name is grating element అన్నమాట. సో టూ స్లిట్స్ ఆర్ త్రీ స్లిట్స్ ఆర్ ఫోర్ స్లిట్స్ ఆర్ n నెంబర్ ఆఫ్ స్లిట్స్, మరి ఎన్ని స్లిట్స్ అయినా తీసుకోండి, మీరు కట్టవలసింది మాత్రం ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ స్లిట్స్, టూ సక్సెసివ్ స్లిట్స్ అన్నమాట. అది టూ సక్సెసివ్ స్లిట్స్ అంటే ఐదర్ ఫస్ట్ స్లిట్ అండ్ సెకండ్ స్లిట్, ఆర్ సపోజ్ ఒక 1000 స్లిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 1000 స్లిట్స్లో కూడా 500 స్లిట్, 600 స్లిట్ అట్లా తీసుకుంటే 500కి 501కి మధ్యన డిస్టెన్స్, అలా అనమాట. ఏదైనా సక్సెసివ్ తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మెకానిజం ఏంటంటే, ఈ డయాగ్రామ్లో మెకానిజం ఎస్ అంటే మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అనమాట. ద మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ లెన్స్ L1 అనే లెన్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయిన లైట్ ఏమవుతుందంటే, ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్. ఇది వచ్చేటప్పటికి స్ట్రైట్ గా వచ్చి ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఫార్మ్ చేస్తుంటే, దిస్ ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆన్ దీస్ టూ స్లిట్స్. ఈ స్లిట్స్ మీద ప్యారలల్ బీమ్ లైట్ పడుతుందంట. పడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ద లైట్ గెట్స్ డైఫ్రాక్టెడ్ అట్ స్లిట్ 1 అండ్ స్లిట్ 2. ఫస్ట్ స్లిట్ దగ్గర, సెకండ్ స్లిట్ దగ్గర డైఫ్రాక్ట్ అయ్యి దే ఫార్మ్
టూ వేవ్ ఫ్రంట్స్ అంటే S1 దగ్గర ఏమో వన్ వేవ్ ఫ్రంట్, S2 దగ్గర వన్ మోర్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. దెన్ దే సూపర్ పొజిషన్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఈ టూ వేవ్ ఫ్రంట్స్ కూడా ఏమవుతాయంటే దే ఆర్ కంబైన్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్, అంటే మిక్సింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. దట్ మీన్స్ దే సూపర్ ఇంపోజ్ విత్ ఈచ్ అదర్, ఒకదానికొకటి కలిసి దే ఫార్మ్ ఎ ప్యాటర్న్ ఆన్ స్క్రీన్ ఎక్స్ వై. అలాగే ఇక్కడ ఒక లెన్స్ L2 ఇచ్చాం. ఈ L2 నుంచి ఇక్కడ మనకి ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఈ వేవ్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ వేవ్ ఫ్రంట్? వేవ్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఈజ్ సోర్స్ ఆఫ్ సెకండరీ వేవ్లెట్స్. అంటే ఈ స్లిట్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళేవి సెకండరీ వేవ్లెట్స్ అన్నమాట. స్పెరికల్ సెకండరీ వేవ్లెట్స్. ఇవి దీంట్లోకి ఎంటర్ అయితే the secondary wavelets which are parallel to the incident beam, they form image at P0 on screen. ఇక్కడ ఒక స్పాట్ పడుతుంది స్క్రీన్ మీద అనమాట, P0 అనే పాయింట్ దగ్గర. అనదర్ వన్ ఈస్ ద సెకండరీ వేవ్లెట్స్ విచ్ ఆర్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ థీటా విత్ ఇన్స్టెంట్ బీమ్, దే ఫార్మ్ ఇమేజ్ ఆన్ స్క్రీన్ అట్ P. ఇక్కడ P దగ్గర ఈ సెకండరీ వేవ్లెట్స్ ఒక ఇమేజ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట. సో వీటి రిజల్టెంట్ ఇమేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేదే ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట ఫైనల్ గా మనం చెప్తాం. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ రేస్. ఇందులో పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ రేస్ తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ S1 P0 S2 P0 ఉంది. S1 P0 S2 P0 కి పాత్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 0, ఎందుకంటే రెండు సేమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తాయి. బట్ ఇఫ్ యు కంపేర్ S1P టు S2P, దెన్ ఇక్కడ S2P అనేది ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు S1P. సో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందంటే డ్రా ఎ నార్మల్ లైన్ ఫ్రమ్ S1 టు దిస్ లైన్, డాటెడ్ లైన్. దెన్ దీన్ని Q అని అనుకుంటే ది పాత్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ CQ కాదు S2Q, ఎందుకంటే ద ఫస్ట్ స్లిట్ ఈజ్ S1, ద సెకండ్ స్లిట్ ఈజ్ S2. సో S2Q మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, విచ్ ఇస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ బీమ్స్ ఆర్ టూ రేస్. Then for that consider triangle S1 S2 Q. S1, this is S2, this is Q. ఈ ట్రయాంగిల్ ని కన్సిడర్ చేయండి. చేస్తే నాకేం కావాలి? S2Q కావాలి. S2Q ఈజ్ ఆపోజిట్ సైడ్. సో ఆపోజిట్ సైడ్ కాబట్టి ఈ స్లిట్ విడ్త్ ఏమో E+D కాబట్టి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ స్లిట్స్ E+D విచ్ ఇస్ హైపాట్న్యూస్. సో నాకు ఆపోజిట్ బై హైపాట్న్యూస్ కావాలి, విచ్ ఇస్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ మీన్స్ S2Q, S2 into Q by S1 S2, two slits. Then sin theta is equal to S2Q, S1 S2 ఎంతంటే E+D. Then S2Q is equal to E+D sin theta, which is equation number 1. సో ఇక్కడ పాత్ డిఫరెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫస్ట్. దెన్ సిమిలర్లీ ది phase difference is equal to, దీన్ని phase difference ని సమ్ బీటా కాదు డెల్టా అనుకోండి, సమ్ డెల్టా
ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాత్ డిఫరెన్స్ ఇంటూ లేదా 2 π బై లాంబ్డా ఇంటూ పాత్ డిఫరెన్స్. Path difference. So delta is equal to 2 π by lambda into path difference enta ante equation number 1, which is E plus D sin theta. E plus D sin theta, which is equation number 1. Equation number 2. This is. Then now ఇక్కడ ఏంటి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసిందంటే ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఈచ్ వేవ్ ఫ్రంట్. ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలదు, ఆల్రెడీ సింగిల్ స్లిట్ లో వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ స్లిట్ S1 రిప్రజెంట్స్ 1 వేవ్ ఫ్రంట్, అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెకండరీ వేవ్లెట్స్ ని ఇందులోంచి పంపిస్తుంటే ఇట్ రిలీజెస్ 1, ఇట్ ఫార్మ్స్ 1 వేవ్ ఫ్రంట్. సిమిలర్లీ S2 రిప్రజెంట్స్ 1 వేవ్ ఫ్రంట్, అంటే టోటల్ గా ఇక్కడ 2 వేవ్ ఫ్రంట్స్ వస్తున్నాయి. అంటే ఏంటి అనమాట, ఇక్కడ ఒక స్లిట్ ని కనుక మీరు క్లోజ్ చేస్తారనుకోండి S2ని, ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ ప్యాటర్న్ లైక్ సింగిల్ స్లిట్. S1 అనేది సింగిల్ స్లిట్ ప్యాటర్న్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది. అలాగే ఈ S1 స్లిట్ ని కనుక క్లోజ్ చేస్తాం అనుకోండి, S2 అనేది ఒక సింగిల్ స్లిట్ ఇంటెన్సిటీని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని స్క్రీన్ మీద చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 వేవ్ ఫ్రంట్స్ అనమాట ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ద కాంబినేషన్ ఆఫ్. సో ఫర్ దట్ let the resultant amplitude of the resultant amplitude of each wave front, అంటే ఇక్కడ 2 వేవ్ ఫ్రంట్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా. ఈ ఈక్వేషన్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఫ్రమ్ సింగిల్ స్లిట్. సో ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా వాల్యూ త్రూ సింగిల్ స్లిట్ అక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం. ఇక్కడ అంటే సింగిల్ స్లిట్ 2 ప్యాటర్న్స్ మిక్స్ అయితే ఎట్లా వస్తుందో అలా వస్తుంది ఇక్కడ ప్యాటర్న్ అనమాట. దెన్ కాబట్టి లెట్ A1 and A2 be the amplitudes of each wave front. So A1, A2 be the amplitudes of each wave front, అంటే each one. So రెండు సేమ్, దట్ ఈస్ A1 is equal to A sin alpha by alpha, A2 is equal to A sin alpha by alpha. ఇక్కడ RHS తీసుకుంటే ఎలా ఉందంటే A1 is equal to A2 గా ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ద సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో ఇక్కడ వేర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఈ సైన్ థీటా బై లాంబ్డా అకార్డింగ్ టు సింగిల్ స్లిట్. సో లెట్ ఇక్కడ RHS ఈక్వల్ కాబట్టి A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A, అంటే మనం A1 ఉన్నా A2 ఉన్నా మనం A సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు A సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ A సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఏకి బదులుగా A సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. నౌ ఫ్రమ్
From vector addition method, method అంటే ఇక్కడ వెక్టర్ ఎడిషన్ మెథడ్ అంటే సూపర్ పొజిషన్ థియరం అన్నమాట. ది రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ amplitude of two wavefronts is మనకు తెలుసు r is equal to root over a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos delta. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫేజ్ డెల్టా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ దిస్ ఈజ్ సూపర్ పొజిషన్ థియరం. a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 delta. దీన్ని squaring both sides, then r square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos delta. ఇలా తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏమన్నా మనం a1 is equal to a2 is equal to a అంటే a1 బదులు a2 బదులు a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనుకోండి. దెన్ r స్క్వేర్ is equal to a square plus 2a into a cos delta. Then which is equals to 2a square plus 2a square cos delta. R square is equal to, then r square is equal to 2 into a square common తీస్తే which is 1 plus cos delta. 1 plus cos delta. సో ఈ 1 plus cos delta ట్రిగ్నోమెట్రీలో మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే which is equals to 2a square into 2 cos square delta by 2. Since 1 plus ఏదో cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. ఇక్కడ డెల్టా ఉంది కాబట్టి డెల్టా రాసాం అనమాట. ఇది జనరల్ ఫార్ములా ఇది, విచ్ ఇస్ దెన్ ఆర్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ r square is equal to 4 into a square cos square delta by 2. Now put a is equal to a sin alpha by alpha. a ప్లేస్ లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఎందుకంటే ఫైనల్ గా మనం a sin alpha by alpha అనుకున్నాం కదా. దిస్ ఇస్ దెన్ r square is equal to 4 into a sin alpha by alpha whole square into cos square delta by 2. Then this is r square ante manaku telusu, which is the intensity of the resultant, the intensity of the two resultant wave fronts anamata. Then which is I is equal to 4 into a sin alpha by alpha whole square into cos square delta by 2. Since I is equal to r square, the intensity is nothing but the square of the amplitude. Then the amplitude, resultant amplitude r is equal to
రూట్ వేయండి రైట్ సైడ్. 2 ఇంటూ ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ డెల్టా బై 2. దిస్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ amplitude of two wave fronts. ఇది దెన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే అకార్డింగ్ టు దీస్ ఈక్వేషన్స్, అంటే ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే I is equal to the intensity due to wave front A sin alpha by alpha square, which represents diffraction pattern at single slit. Diffraction at single slit. Single slit expression అన్నమాట ఇది. సిమిలర్లీ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంకో ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఉంది. కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 రిప్రజెంట్స్ ఇంటర్ఫేరెన్స్ ప్యాటర్న్. ఇంటర్ఫేరెన్స్ ప్యాటర్న్. నౌ అంటే ఏంటి, డైఫ్రాక్షన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ద డిక్రీజింగ్ ఇంటెన్సిటీ లైక్ దిస్. డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఇది. ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ వచ్చి ఇది. సో దిస్ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రిప్రజెంట్స్ దిస్ ప్యాటర్న్. ప్యాటర్న్ అంటే డిజైన్ అన్నమాట. ఈ ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని చెప్తుంటే దిస్ సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రిప్రజెంట్స్ దిస్ ప్యాటర్న్. ఇది ఫస్ట్ ప్యాటర్న్, సెకండ్ ప్యాటర్న్, రెండు మిక్స్ అయితే అలా వస్తే ఫైనల్ రిజల్ట్ అట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఈలోగా మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా, ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది మినిమా అండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా అండ్ దెన్ ఇంటర్ఫరెన్స్. ఇది కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నౌ condition for principal maxima or primary maxima, ఏదైనా ఒకటే అన్నమాట ఇక్కడ. దెన్ టేక్ R is equal to A sin ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోండి, ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా. దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మ్యాక్సిమాకి మినిమాకి. ఇప్పుడు నాకు మ్యాక్సిమా కదా కావాలి, మ్యాక్సిమా కావాలంటే ఆర్ బికమ్స్ ఇన్ఫినిటీ. అవ్వాలంటే ఈ ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ ఆల్ఫా ఏమవ్వాలంటే నాకు 0 అవ్వాలి. దెన్ సంథింగ్ డివైడెడ్ బై 0 గివ్స్ ఇన్ఫినిటీ. సో ద న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. న్యూమరేటర్ మాత్రం 0 అవ్వాలి, బట్ ద డినామినేటర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. సారీ, here this is alpha, this is denominator is equals to 0, but numerator not equals to 0, numerator value. Then that is alpha is equal to 0, denominator lo ఉన్న alpha, ఇది denominator 0 అయితే r becomes infinity అన్నమాట. Then where alpha is equal to pi e sin theta by lambda, అంటే సెకండ్ హాఫ్ క్వశ్చన్ అంతా కూడా మీకు సేమ్ సింగిల్ స్లిట్ ఎక్స్ప్రెషన్ లా ఉంటుంది అనమాట. సేమ్ ఇక్కడ ఓన్లీ కేస్ స్టడీ. దెన్ పై ఈ
sin theta by lambda is equal to alpha కదా మరి. ఆల్ఫా అంటే ఎంత అనుకున్నాం? 0, which is equals to 0. Then sin theta is equal to 0. Then theta is equal to 0 degree. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 0 degree ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ ద ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా, ద పొజిషన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా ఎట్ ఆరిజిన్ అన్నమాట. సో కాబట్టి విచ్ ఇస్ 0 degrees. అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫర్ సింగిల్ స్లిట్ అండ్ డబుల్ స్లిట్ ఆల్సో ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమాలు ఏంటంటే సింగిల్. ఫర్ ఎన్ స్లిట్స్ అంటే మోర్ దాన్ 2 స్లిట్స్ మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఎన్ని ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమస్ అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమస్. ఓన్లీ సింగిల్ స్లిట్ అండ్ డబుల్ స్లిట్ కి మాత్రం ఓన్లీ 1 ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమం. నౌ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ కండిషన్ ఫర్ మినిమా. ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా కట్టక్కర్లేదు ఈ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో, ఓన్లీ ఇంతవరకు రాస్తే చాలు ఇది మీరు. ఎందుకంటే ఇంటెన్సిటీ అనేది వచ్చేటప్పటికి ఇంటర్ఫేరెన్స్ తో మిక్స్ అయ్యి ఇంటర్ఫేరెన్స్ లో మిక్స్ అయ్యి ఏమవుతుందంటే ఇంటెన్సిటీ వేరీ అయిపోతున్నాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ దాకా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. నో నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా. నౌ కండిషన్ ఫర్ మినిమా. Again take R is equal to A sin alpha by alpha, where alpha is equal to pi E sin theta by lambda. Then ఇక్కడ ఈసారి ఏంటంటే న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎందుకంటే మినిమా కాబట్టి ఆర్ మినిమం అవ్వాలంటే న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. బట్ డినామినేటర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. 0/0 అన్డిఫైన్డ్ కాబట్టి డినామినేటర్ డెఫినెట్ గా 0 అవ్వకూడదు. సో న్యూమరేటర్ లో 0 అవ్వాలంటే పాసిబిలిటీస్ చెక్ చేస్తే ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఏ 0 అని ఎక్కడ చెప్పలేం మనం. ఏ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో కాబట్టి ఇది 0 అయితే అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. 0 అయ్యే ఛాన్సెస్ మాత్రం సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వచ్చు. సైన్ ఆల్ఫా మాత్రం 0 అవ్వచ్చు. దెన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎంపై అని అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎంపై అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంపై. ఈ ఆల్ఫా వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎంపై అంటే వేర్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 అప్ టు n. హియర్ pi E sin theta by lambda is equal to plus or minus m pi. This pi and pi gets cancelled. Then E sin theta, which is E sin theta is equal to plus or minus m lambda. This represents the position of the మినిమా పొజిషన్. మినిమాకి ఇంటెన్సిటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చెయ్యం, ఎందుకంటే మినిమా అనేది డార్క్ అంటే చీకటి, ఆర్ వెరీ 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 లెస్ ఇంటెన్సిటీ, 0 ఇంటెన్సిటీ. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయం అన్నమాట. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ కండిషన్ ఫర్ మినిమా. నెక్స్ట్ ది కండిషన్ ఫర్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా. ఇక్కడ కూడా డైఫ్రాక్షన్ లో సెకండరీ మ్యాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సేమ్ సెకండ్ హాఫ్ సింగిల్ స్లిట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ హాఫ్ అన్నమాట. దీనికి ఏం చేద్దామంటే ఈసారి ఆర్ వాల్యూ అయిపోయింది కాబట్టి ఐ కన్సిడర్ చేయండి. టేక్ ఐ. సెకండరీ మ్యాక్సిమాకి ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమాకి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ. సో ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్. Now we have to find the differentiation of di by d alpha is equal to 0. Assume చేసుకోండి. So di by d alpha. So with respect to alpha, I intensity differentiate చేస్తే
విచ్ బికమ్స్ 0 ఫైనల్గా. దెన్ దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తాం అనుకోండి. డి ఆల్ఫా ఆఫ్ ఐ వాల్యూ ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే దీంట్లో ఏంటంటే యూ బై వి ఫార్ములాలో దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం అనమాట. ఇదంతా డిఫరెన్షియేట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే వి గెట్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్ బై solving the above equation. We get alpha is equal to tan alpha. ఇది డైరెక్ట్ స్టెప్ మీరు వేయచ్చు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే మనకి దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఇది కండిషన్ ఫర్ డార్క్, ఇది కండిషన్ ఫర్ డార్క్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం పై తీసుకున్నాం. ఎం పై 1 2 3 4. దట్ మీన్స్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 పై. దిస్ ఈస్ డార్క్ లొకేషన్, డార్క్ కండిషన్. దిస్ ఈస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా వాల్యూ, అంటే ఈ ఆల్ఫా వాల్యూ అంటే tan వాల్యూ ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది మ్యాక్సిమం అంటే, విచ్ ఈస్ పై బై 2. ఒకటి పై బై 2 నోట్ చేయం మనం, విచ్ ఈస్ 3 పై బై 2, విచ్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్, ఇస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 పై బై 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 7 పై బై 2. ఇవి ఇక్కడ సెకండరీ మ్యాక్సిమా వచ్చేస్తుంది. ఇది ఈ స్టెప్ మీరు డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సాల్వ్ చేస్తే మంచిది, లేదా పర్వాలేదు, ఈ క్వశ్చన్లో ప్రాబ్లం లేదు, బట్ సింగిల్ స్లిట్లో సాల్వ్ చేయాలి. నౌ అనదర్ థింగ్ ఈస్ కన్సిడర్ ఒక న్యూ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది మనకి, కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2, విచ్ ఇస్ కన్సిడర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటెన్సిటీ కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 తీసుకోండి. కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 రిప్రజెంట్స్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్. ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ గా ఇది మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కండిషన్ ఫర్ బ్రైట్, కండిషన్ ఫర్ డార్క్ జనరల్ ఈక్వేషన్ మనం ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. సో కండిషన్ ఫర్ బ్రైట్ అండ్ కండిషన్ ఫర్ డార్క్ రాయాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే సింప్లిఫికేషన్ కి పుట్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 బీటా, which is delta is equal to 2 beta. 2 beta పెట్టండి. పెడితే this becomes I is equal to cos square 2 beta by 2. 2 gets cancelled. Then I is equal to cos square beta. ఇప్పుడు కాస్ స్క్వేర్ బీటా తీసుకున్నప్పుడు కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమా, కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం అంటే బీటా వాల్యూ ఎంతెంత అయినప్పుడు ఈ ఐ వాల్యూ మ్యాక్సిమం అవుతుంది. దట్ మీన్స్ విచ్ ఇస్ ఐ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు బీటా అనమాట. ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ బీటానే బీటా వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఐ ఇంక్రీజ్. సో బీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ plus or minus n pi, where n is equal to 1 2 3 4 up to n. ఇక్కడ 0 యూస్ చేయకూడదు మనం, ఎందుకంటే 0 రిజర్వ్డ్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా. 0 అనేది ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా రిజర్వ్డ్ అనమాట. దెన్ here beta maxima is equal to pi, అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 పై అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ n పై. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఫర్ minima
కండిషన్ ఫర్ మినిమా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఎక్కడ వస్తుంది, ఎన్ పై దగ్గర వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఈ వాల్యూస్ మధ్యలో వస్తుంది. డార్క్ బ్రైట్ ఏమో పై దగ్గర బ్రైట్ వచ్చింది, 2 పై దగ్గర బ్రైట్ వచ్చింది కాబట్టి 3π/2 దగ్గర డార్క్ రావచ్చు. సో కాబట్టి దానికి జనరల్ ఈక్వేషన్ 2n+1 ఇంటూ π/2, ది ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ హాఫ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్. దెన్ వేర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 1 2 3 4 అప్ టు n, ఇది కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్టార్టింగ్లో. దెన్ బీటా మినిమా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టామనుకోండి, 2 + 1 విచ్ ఇస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3π/2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5π/2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 7π/2 అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ nπ/2. ఈ పొజిషన్లో డార్క్ మినిమా అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రీవియస్ ఇది ఇంటర్ఫేరెన్స్ ప్యాటర్న్, ఇది మ్యాక్సిమా కంపేర్ చేస్తే విచ్ ఇస్ π 2π 3π ఇవి ఎక్కడ వస్తున్నాయి, బ్రైట్ దగ్గర వస్తున్నాయి. బట్ డైఫ్రాక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ π 2π 3π ఇవన్నీ ఎక్కడ వస్తున్నాయంటే మినిమా దగ్గర వస్తున్నాయి, అంటే డార్క్ దగ్గర అనమాట. సో అలాగా రివర్స్లో అనమాట. అలాగే సెకండరీ మ్యాక్సిమా 3π/2 5π/2 7π/2 అంటే ఎంతో కొంత బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఇక్కడ వస్తుంటే కంప్లీట్ డార్క్ ఫ్రింజ్ ఇంటర్ఫరెన్స్లో 3π/2 5π/2 7π/2 దగ్గర వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ ప్యాటర్న్ కనుక మనం గమనిస్తే, ప్యాటర్న్ కనుక మీరు చూస్తే, ది ప్యాటర్న్ విల్ బి లైక్ దిస్. Which is according to the diffraction. Diffraction ప్రకారం తీసుకుంటే this diagram represents y-axis వచ్చి the intensity a sin alpha by alpha whole square which is alpha. అంటే ఇది అకార్డింగ్ టు సింగిల్ స్లిట్, ద ఇంటెన్సిటీ వర్సెస్ ఆల్ఫా అన్నమాట గ్రాఫ్. దెన్ ఇక్కడ చూడండి, 0 దగ్గర ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమం, పై దగ్గర మినిమా, 2π దగ్గర మినిమా, 3π దగ్గర మినిమా, ఇక్కడ 3π/2 దగ్గర సెకండరీ మ్యాక్సిమం వచ్చింది. నెక్స్ట్ థింగ్, నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్, దిస్ ఈస్ డ్యూ టు ఇంటర్ఫేరెన్స్. ఇంటర్ఫేరెన్స్ వచ్చి మీకు విచ్ ఈస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా, దిస్ విల్ బి బీటా. మీరు బీటా కాకపోతే కాస్ స్క్వేర్ del/2 రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ కూడా కాస్ స్క్వేర్ del/2 రాసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా ఒకటే. విచ్ గివ్స్ హియర్ ఆరిజిన్, అట్ ఆరిజిన్ ఏమైంది ఇక్కడ మ్యాక్సిమం విచ్ ఇస్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమం, ఇక్కడ ఆరిజిన్ దగ్గర మ్యాక్సిమం వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా ఆరిజిన్ దగ్గర మ్యాక్సిమం, ఈ రెండు మాత్రం మ్యాచ్ అయినాయి. మినిమా వచ్చి నెక్స్ట్ మినిమా వచ్చి పై దగ్గర వచ్చింది అకార్డింగ్ టు డైఫ్రాక్షన్, బట్ అకార్డింగ్ టు ఇంటర్ఫరెన్స్ మ్యాక్సిమా వచ్చి పై దగ్గర వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ డార్క్ వచ్చిన చోట ఇక్కడ బ్రైట్ వచ్చింది, ఇక్కడ బ్రైట్ వచ్చిన చోట ఇక్కడ డార్క్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి ఈ మధ్యలో అంటే విచ్ ఇస్ 3π/2 వస్తుంది. ఇక్కడ సమ్వాట్ బ్రైట్ అంటే ఫస్ట్ సబ్సిడరీ మ్యాక్సిమం. ఇక్కడ ఈ డార్క్ దగ్గర ఏమొస్తుందంటే విచ్ ఇస్ ఇది కంప్లీట్ డార్క్, అగైన్ 3π/2. అంటే ఒక డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ మీరు కంపేర్ చేస్తే అది ఎక్కడ కోయిన్సైడ్ అయినాయి అంటే ఎట్ ఆరిజిన్ మాత్రమే కోయిన్సైడ్ అయ్యాయి, రిమైనింగ్ దేనికది రివర్స్లో ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు ద సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆర్
ది కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ప్యాటర్న్స్, ఈ రెండు ప్యాటర్న్స్ యొక్క కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ చూసాం అనుకోండి, దిస్ డయాగ్రామ్ అండ్ దిస్ డయాగ్రామ్ రెండింటిని మిక్స్ చేసాం అనుకోండి, దెన్ ఎలా వస్తుంది దీని ప్యాటర్న్, ఫైనల్ ప్యాటర్న్ అంటే లైక్ దిస్. ఇలా దెన్ ఫైనల్ ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చి కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ డయాగ్రామ్స్, ఈ ఫస్ట్ టూ డయాగ్రామ్స్. ఇక్కడ చూడండి, మిడ్ పాయింట్ లో మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ, ఈ డాటెడ్ లైన్ ఉంది చూడండి, ఈ డాటెడ్ లైన్ వచ్చి డైఫ్రాక్షన్ అన్నమాట. ఈ మధ్యలో చిన్న చిన్న పీక్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇవి దిస్ ఇస్ ఇంటర్ఫేరెన్స్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ డైఫ్రాక్షన్ లో ద ఇంటెన్సిటీ ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్, ఇలా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ఇంటెన్సిటీ అవే ఫ్రమ్ ది మిడ్ పాయింట్. బట్ ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఏమవుతుంది, సేమ్ కాన్స్టెంట్, ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళినా కూడా ద ఇంటెన్సిటీ విల్ బి సేమ్. ఇక్కడ ఏమైందంటే, ఇక్కడ డైఫ్రాక్షన్ తో ఇంటర్ఫేరెన్స్ జాయిన్ అవ్వడం వల్ల దిస్ ఇంటర్ఫేరెన్స్ ప్యాటర్న్ లాస్ట్ ఇట్స్ క్యారెక్టర్, దీని యొక్క క్యారెక్టర్ ఇది లాస్ అయిందనమాట. అంటే ఏమైందనమాట, ఇక్కడ డైఫ్రాక్షన్ లో ఇంటర్ఫేరెన్స్ ప్యాటర్న్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఇంటర్ఫేరెన్స్ లో మాక్సిమం వచ్చింది అట్ మిడ్ పాయింట్, నెక్స్ట్ ఐదర్ సైడ్స్ డిక్రీజ్ అయింది, నెక్స్ట్ డిక్రీజ్ అయింది, నెక్స్ట్ ఇట్లా అన్నమాట ఈ వేరియేషన్. సో ఇలాగా ఏమైందంటే ఇంటర్ఫేరెన్స్ ప్యాటర్న్ కూడా ఇంటెన్సిటీ డిక్రీజ్ అయిపోయింది అనమాట, డౌన్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఇలాగా. సో కాబట్టి ఏంటంటే మనకి టూ మిక్స్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే, ఇది తీసుకుంటే ఒక స్పాట్ ఇలాగా బ్రైట్ స్పాట్ గోడ మీద పడుతుంది ఇట్లాగా స్క్రీన్ మీద, నెక్స్ట్ కొంచెం డిమ్గా ఉన్నది పడుతుంది ఈ ప్యాటర్న్, నెక్స్ట్ ఇది పడుతుంది డిమ్గా ఉన్నది. బట్ ఇక్కడ ఏం పడుతుందంటే అన్ని బ్రైట్ స్పాట్స్ ఈక్వల్ బ్రైట్. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటికి ఏమవుతుందంటే ఒక బ్రైట్ స్పాట్ పడుతుంది, బట్ ఈ బ్రైట్ స్పాట్ లో మళ్ళీ 3 స్పాట్స్ అన్నమాట, ఇవి ఇంటర్ఫేరెన్స్. ఇవి కూడా అన్ని బ్రైట్ గా కాదు, ఇది బాగా బ్రైట్ గా ఉంటుంది థిక్ గా, ఇది కొంచెం డిమ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకా వచ్చి స్పాట్స్ కొంచెం డిమ్ గా పడతాయి అనమాట ఇవన్నీ ఇలాగా. సో ఇది ఫ్రాన్హాఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు 2 parallel slits. 2 slits ఆర్ డబుల్ స్లిట్ అన్నమాట ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. ఇది కూడా లాస్ట్ టైం అడిగారు ఎగ్జామ్లో మీరు. సో మీరు ఇది బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఏం కాదు, నేను ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాను, ఇంతవరకు తీసుకుంటే కనుక పాత్ డిఫరెన్స్, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జస్ట్ కట్టండి అంతే. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ మనం యూజ్ చేయం. నెక్స్ట్ మనం చేయబోయేది ఏంటంటే ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ సింగిల్ స్లిట్ నుంచి తీసుకుని దాన్ని సూపర్ పొజిషన్ థియరంలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అంతే, అంతకంటే. లేదంటే మేము డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామంటే చేసేసుకోండి. ఇక్కడ A1కి బదులు ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా పెట్టి మేము అన్ని చోట్ల ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పెడతాం, ఏకి బదులు మేము చేయగలమంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అదర్వైజ్ ఏ పెట్టి చేయండి, ఆఖరిన ఒక ఏ మిగిలిన ఏలోని ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, యువర్ చాయిస్ దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ ఈ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫార్ములాలు అవి కూడా తెలియాలి మరి. 1 + cos θ అంటే 2 cos స్క్వేర్ θ/2, ఇటువంటివి మనకు తెలియాలి. నెక్స్ట్ ఇది ఇంటెన్సిటీ ఇంత వచ్చింది అనమాట. ఇంటెన్సిటీ ఎంత వస్తే దీన్ని యాంప్లిట్యూడ్ కట్టాం ఇక్కడ. ఇది కట్టకపోయినా పర్వాలేదు, బట్ ఇంటెన్సిటీ కోసం యాంప్లిట్యూడ్ అనమాట అంతే. దెన్ ఈ ఈక్వేషన్లో ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ రిప్రజెంట్స్ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్, కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా/2 రిప్రజెంట్స్ ఇంటర్ఫేరెన్స్ ప్యాటర్న్ అంతే. ఇదిగో ఈ డయాగ్రామ్, ఇది ఈ డయాగ్రామ్, ఈ డయాగ్రామ్ మిక్స్ అయిపోయి మనకి న్యూ డయాగ్రామ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ కండిషన్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా, టేక్ దిస్ ఈక్వేషన్ సేమ్ సింగిల్ స్లిట్ లాగే తీసుకోండి. దీనికి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ డినామినేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి. ఇక్కడ మ్యాక్సిమాకి, మ్యాక్సిమా అంటే ఆర్ వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ అయిపోవాలి, అంత మ్యాక్సిమం వాల్యూ. దెన్ దట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇక్కడ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఎటువంటి ఎల్హెచ్ రూల్ కానీ క్యాలిక్యులస్ కానీ యూస్ చేయొద్దు, ఇంటెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఇంటెన్సిటీ అది ఫైనల్ ఇంటెన్సిటీకి మ్యాచ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఇందులో డైఫ్రాక్షన్ తో పాటు ఇంటర్ఫేరెన్స్ కూడా మిక్స్ అయి ఉంది. సో కాబట్టి నో నీడ్.
దెన్ కండిషన్ ఫర్ మినిమా, ఈసారి న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మళ్ళీ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇదిగోండి ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సేమ్ బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ లాంటి ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇది కూడా సిమిలర్ టు సింగిల్ స్లిట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చి కండిషన్ ఫర్ సెకండరీ మ్యాక్సిమా. ఇది కూడా డిఐ బై డి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. ఇది కూడా సిమిలర్ టు సింగిల్ స్లిట్. సేమ్ సింగిల్ స్లిట్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దెన్ ఇక్కడ మనం కొత్తగా కన్సిడర్ చేయవలసింది కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2. ఈ డెల్టాని ఎట్లా తీసుకుంటామంటే 2 బీటాగా తీసుకోండి మనకి సింప్లిఫికేషన్ కోసం. దెన్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ పై. ఇది పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2π 3π అండ్ ఎన్ పై. అలాగే కండిషన్ ఫర్ మినిమా కూడా ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ హాఫ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇది తీసుకుంటాం. దెన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి ఏ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్కి ఏమో ఈ ప్యాటర్న్ ఈ డిజైన్, కాస్ స్క్వేర్ బీటాకేమో ఈ డిజైన్ అంటే ఈ ప్యాటర్న్. ఈ రెండు మిక్స్ చేస్తే ఈ డిజైన్ రెండింటిని సూపర్ ఇంపోజ్ చేస్తే ఈ డిజైన్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ వి గెట్ దిస్ ఫైనల్ ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే 2 స్లిట్స్ ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట.